Hello and a warm welcome. You're watching our special Battle of States, and what an epic victory the Mahayuti Alliance has registered. We're going to be talking about this. We're getting in a lot of political reactions. I have with me also Executive Editor CNN News 18 Aman, who will take us through the significance of this win and also to tell us what happened in Jharkhand. But clearly, you know, the star performer here has been the Mahayuti Alliance that has gained some great leads in the state of Maharashtra, with early trends showcasing more than 200 seats for the Mahayuti. BJP, Shiv Sena, NCP seems have clearly cemented their hold over the state. In fact, celebrations have erupted across the state of Maharashtra. In fact, we've also heard from Eknath Shinde. He has dedicated the victory to the Ladki Behna Yojana, something that had gained significant traction throughout a very high decibel and high octane campaign. In fact, the Chief Minister has said that the government will continue to work for the development of the state and will work for the people of Maharashtra. The Mahayuti camp is in a complete huddle. Now, we are getting to hear that there's a lot of deliberation, a lot of talk, chatter, because obviously they are in celebratory mood, and rightly so after all the effort that they have put in and putting across those fantastic numbers. Over 200 BJP central observers will also be now landing in Mumbai tomorrow. In fact, I'm going to be getting a good word from Aman about this. The BJP is rooting for Devendra Fadnavis, who presently is the Deputy Chief Minister, to be appointed as the Chief Minister. Will they want to do that? Would they want to rock the boat right now after registering such a phenomenal win and getting those numbers? Because remember, Eknath Shinde is also a very known Maratha face. He commands immense respect amongst the people in Marathwada. He is a Maratha face himself. The Mahavikas Aghadi, meanwhile, on the other hand, have also managed to gain in about 65 seats. Okay, I've just been told that we have the Chief Minister Eknath Shinde's reaction as well. So let's play that out and we will get more reactions in a bit. आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। सभी के समन्वय से सब एक वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। जो नतीजे सामने आए उसका ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं, ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। Some Congress leaders are, of course, already blaming the EVM. There is no denying that EVM debate has been sparked in this country. There is no denying that we must speak on the EVM. There is no denying that the Election Commission, because the elections were held late in Maharashtra, was advantage to Mahayuti. But today I'm going to talk about the numbers on the screen, and the numbers on the screen are disappointing for us in Maharashtra, heartening for us in Jharkhand. आणि म्हणून मला आनंद आहे की आमच्या सर्व मतदारांनी महाराष्ट्रातल्या महायुतीवर विश्वास ठेवला आणि न भूतो न भविष्यतो अशा प्रकारचा विजय मिळवून दिला। मला आठवतंय की विधानसभेच्या पहिल्या भाषणामध्ये मी म्हणालो होतो की आमचे सर्व महायुतीचे उमेदवार निवडून येतील, 200 पार होतील, आणि आज आपण पाहतोय की त्याहीपेक्षा पुढे आपण गेलो आणि मोठ्या प्रमाणावर आज ही विक्ट्री मिळाली आहे। ऐतिहासिक विजय आहे। आता आमची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि म्हणून राज्याला विकासाकडे नेणं, राज्याचा विकास करणं, तसं आदरणीय केंद्र सरकार देखील
राज्य सरकार मिळून आम्ही काम केलं. मोदीजींनी देखील आम्हाला या सरकारला पाठिंबा दिला, अमितभाईंनी पाठिंबा दिला आणि त्याचबरोबर अनेक नेते या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये आले, मंत्री आले, नड्डाजी देखील या ठिकाणी होते आणि सर्वांनी या निवडणुकीमध्ये मार्गदर्शन पण केलं, कामही केलं आणि म्हणून महायुतीच्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचं पण अभिनंदन मी करतो. Right now, thanking all the Mahayuti party workers as well as party office bearers for the efforts they have taken in last several months, and due to their efforts only this result has emerged where Mahayuti has got the thumping majority. एक मिनिट, यामध्ये आम्ही सुरुवातीलापासून बाळासाहेबांचे विचार घेऊन आम्ही पुढे गेलो. बाळासाहेबांची विचारधारा. So Shinde is again telling that since beginning we are following and taking forward the legacy of Bala Saheb Thackeray. Whatever he had taught us when he was there, we are taking forward that, and that's why people have basically voted for us. जे काय आम्ही सांगड घातली त्यामध्ये बाळासाहेबांचे, दिघे साहेबांचे आशीर्वाद आमच्या मागे होते आणि त्यामुळे आणि कार्यकर्त्यांची मेहनत काय करू शकते हे या निवडणुकीमध्ये दाखवून सगळ्यांनीच अभिनंदन केलेलं आहे. कारण विक्ट्रीच अशी आहे की आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये मला वाटतं विरोधी पक्ष पण होईल की नाही कोरम पूर्ण. This is a huge victory for Mahayuti, and I don't think so that seeing the numbers right now, there will be an opposition leader in the state. But I again thank all people of Maharashtra who had shown and put that faith in us. आता खरं आहे ते की बाबा आज आमच्या धनुष्यबाण आणि खऱ्या शिवसेनेला लोकांनी भरभरून मतदान केलं आणि people have given votes or supported in this election to the real Shivsena, which is us. And other Shivsena has just, they used to only put allegation against us, and they did that. But we continued with our work, we continued with the legacy of Bala Saheb Thackeray, and that's why we have got this tremendous response from people of Maharashtra. और इसे बड़ा जवाब मानते हैं उद्धव ठाकरे और पूरी कंपनी को कि हमने आपसे पार्टी और देखिए जीत कर भी दिखा दिया. असली शिवसेना आपके पास. कौन बोलता है? आप ये मानते हैं? अरे इसने तो जनता ने दिखा दिया है कि कौन असली है और कौन बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा वाली है. आनंद दिघे साहब की विचारधारा वाली पार्टी है. हम काम करने वाले लोग हैं, हम गाली गलौज आरोप करने वाले लोग नहीं है. हम काम के बलबूते पर 2.5 साल में इतना काम किया. एक तरफा डेवलपमेंट किया, दूसरी तरफा कल्याणकारी योजनाएं की, जैसे लाडली बहना जैसी कई योजनाएं हमने करी और इसीलिए लोगों ने पूरा साथ दिया है. और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये हिस्टोरिकल विक्ट्री ये राज्य में पहली बार हुई है और इसलिए लाडली बहनाओं ने भी सभी लोगों का अंदाज गलत साबित कर दिया है. एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि ये जनता की एक बहुत बड़ी जीत है and that is being repeated again and again, not just by Eknath Shinde but all the party workers of the Mahayuti alliance who obviously are on cloud 9 after getting those fantastic numbers. Mayuresh is joining us now. Mayuresh, so the Mahayuti has triumphed in Mumbai. All right, I've lost him there, but let me go now straight across to Charu Pragya, spokesperson from the BJP.